হ্যালো বন্ধুরা, তোমাদের জন্য আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি আমি। তো তোমরা ভালো আছো তো বন্ধুরা? আশা করা যায় সব ভালো আছো তোমরা, আমিও ভালো আছি। তো বন্ধুরা, তোমাদের আজকে আমি দেখো এই ছোটো টর্চ লাইটগুলো আছে। এই পুরোনো টর্চ লাইট দিয়ে কীভাবে মোটর সেট করে হ্যান্ড পাখা তৈরি করতে হয়। ঠিক আছে বন্ধুরা, এই দেখো মোটর নিয়েছি, পাখা নিয়েছি, এই ব্যাটারি নিয়েছি। কীভাবে আমি হ্যান্ড তৈরি করতে হয় দেখাবো তোমাদের। তো চলো, দেখো বন্ধুরা, এই চার্জিং পয়েন্ট, এটা সুইচ, মোটর, একটা ব্যাটারি 3.7 ভোল্টের ব্যাটারি, একটা 4.7 ডায়োড, এটা চার্জ দেওয়ার সময় যে ডুমটা জ্বলবে সেই ডুমটা, একটা এলইডি ডুম, একটা রেজিস্ট্যান্স 1K রেজিস্ট্যান্স। চলো বন্ধুরা, দেখাই বন্ধুরা কীভাবে হ্যান্ড পাখা তৈরি করতে হয় এই ছোটো মোটর দিয়ে। প্রথমে আমি কানেকশানগুলো করে নেবো বন্ধুরা। দেখো, তার নিয়েছি, আর এই চার্জিংয়ের জন্য 4.7 ডায়োড নিয়েছি বন্ধুরা। এই দেখো চার্জিংয়ের পয়েন্ট, আমি এই সাইডে লাগাবো। এই ডুম বন্ধুরা, ডুমটাও আমি লাগিয়ে নেবো। ঝালাই করে নিলাম বন্ধুরা। এবার এখান থেকে আমি ব্যাটারির জন্য প্লাস মাইনাস তার নিয়ে যাবো বন্ধুরা। এ দেখুন, এটা আউটের এখানে দেবো প্লাস, আর এখানে দেবো মাইনাস। এটা বন্ধুরা প্লাসে দিয়ে দেবো আমি। এই প্লাসে আমি সেলাই করে দিলাম, আর এটা দেবো মাইনাসে।
এবার আমি প্লাসটা বন্ধুরা এই সুইচে দিয়ে দেবো। সুইচে দিয়ে দিলাম। আর বন্ধুরা এটা মাইনাস, এটাই মোটরে লাগিয়ে দেবো। এর আগে একটু ভালো করে ঝেলাই করে নিতে হবে বন্ধুরা। তারটা কেটে দিলাম বন্ধুরা আমি। এবার আমি মোটরে ঝালাই করব। তার আগে দেখে নি বন্ধুরা উল্টো করছে না সোজা হচ্ছে মোটরটা। তার আগে বন্ধুরা কাজ আছে দেখুন, আমি এখানে গ্লুগান আঠা দিয়ে জমিয়ে নেবো। এই দেখো বন্ধুরা আমি জমিয়ে নিয়েছি গ্লুগান আঠা দিয়ে। আমি এই দিক থেকে দেবো তাতে যাতে বেশি শক্ত হয় বন্ধুরা, তা নাহলে মোটরটা যখন ঘুরবে তখন খুলে যাওয়ার চান্স থাকে। ওর জন্য আমি বেশি করে গ্লুগান আঠাতে টাইট করে দেবো। এবার বন্ধুরা টাইট হয়ে গেছে। এবার ব্যাটারিটা শক্ত টাইট করে দেবো বন্ধুরা, তা নাহলে নড়বে ব্যাটারিটা। আর বন্ধুরা মোটরটা আমি প্লাস মাইনাস দেখে ঝালাই করে নেবো। তার আগে আমি দেখে নিলাম সোজা করছে না উল্টো করছে, আমি দেখে নিয়ে আমি ঝালাই করে দিলাম।
এগুলো বন্ধুরা আমি এখন গ্লুকন আটা দিয়ে দেবো। আটাটা দিলে বন্ধুরা শক্ত হয়ে থাকবে, মোটরটা ঘুরলে খুলে যাবে না। এই দেখো বন্ধুরা পাকা হয়ে গেছে, হ্যান্ড পাকা হয়ে গেছে। আমি দেখাচ্ছি কীরকম হাওয়া হচ্ছে বন্ধুরা তোমাদের। এই দেখো বন্ধুরা, দেখেছো বন্ধুরা কত সুন্দর হাওয়া হচ্ছে। এটা তুমি মুখের কাছে নিয়ে হাওয়া খেতে পারবা। এই দেখো, দেখেছো বন্ধুরা হাওয়া হচ্ছে। তো বন্ধুরা ভিডিওটা পুরো দেখো অবশ্যই, ভালো লাগলে অবশ্যই করে শেয়ার করে দিও, লাইক করে দিও, এবং যেসব নতুন বন্ধুরা আছেন তারা অবশ্যই করে সাবস্ক্রাইব করে দিও, যাতে ভবিষ্যতে তোমাদের জন্য এছাড়া আমি ভালো ভিডিও আমি আনতে পারি এবং তোমরা সহজে সেসব ভিডিওগুলো দেখতে পারো। তো বন্ধুরা এ দেখো হ্যান্ডমেড পাখা। তো বন্ধুরা টাটা, বাই বাই।